abamu bakubiddwa, some people have been stripped almost naked abamu bambuddwa kutuuka kubaleka because they bwereere said something bad about the principal kubanga balina ekibi kye baayogedde ku principal and the bird was hearing. ng'ekinyonyi weekiri kiwulira. So even me, the spiritual leader, Kati nange omukulembeze ow'omwoyo, for me I may not be there, nze nnyinza okuba nga siriiwo, but the angels are there. naye bamalayika weebali, They are listening to what you're talking about me, bawuliriza ebyo or your by'onjogerako, location leader, oba byogera ku mukulembeze or wo, your department head. oba akulembera ekitongole ky'olimu. Let me put this out of the way quickly. Kino nakyo kanjimbawe nkijjewo, I'll talk about it later, but let me say it a little bit about it now. kankyogereko, nja kuddamu nkyogereko In oluvannyuma. every organization, Mu buli kitongole there are different levels. The one you have your last faithfulness. omukulembeze wa kampuni oyo yennyini yasembayo okubeera okutuukibwako obwesigwa bwe obw'enkomerero. Not kusembayazi, but kwegamba oyo obwesigwa bwo bwonna kwe busibira. But you also must be showing faithfulness to all these levels of leaders. Naye ne gana amadaala amalala g'abakulembeze bonna oteekeddwa okuba omwesigwa gye bali. Your ushering leader, Omukulembeze wa ushering, your music department leader, omukulembeze w'okuyimba, your location leader, omukulembeze w'ettabi, your senior apostle. omutume waffe. And then, Era you gave us Ecclesiastes 10:20. Cast not the king. kabaka tomwogerako bubi oba tomukolimira, No, not even in your thought. newankubadde mu birowoozo byo. Kati abamugera mbero sikyogedde nkirowoozeza naye sikyogedde. Some of you can say, I didn't say it out, I just thought about it. Agambye n'okumulowoozaako obubi. He said, even in your thoughts. Kati abamu mugamba muli beesigwa gye ndi naye Some of you are saying that you are mundowoozaako loyal to me, but how do you think about me? ne mu birowoozo byo. Even in your thoughts. Kyobala bwe twali tukyali bakatoliki nga tugamba nti gunsingidde ddala. That's why when we're still Catholics, we would say that I am Kubanga guilty. nnyo mu ki? Because I've Mu sinned sourly kulowooza, in my mu thoughts, kukola in my deeds, ne mu butakola. and in my not working. Mu ki? Mu In birowoozo. my thoughts. Obeera otya wansi w'omukulembeze naye ng'olina ebirowoozo ebibi gy'ali. How can you be under leader, but when you think evil of Obeera them? otya wansi wa location naye nga location leader omulowoozaako bubi. How can you be under location leader and you're Obeera thinking otya ill mu of your kkanisa location naye leader? ng'ekkanisa yo ogirowoozaako bubi. How can you be in a church but you're thinking ill of your Obeera church? otya mu buweereza ng'omutume w'obuweereza bwe omulowoozaako bubi. How can you be in a ministry and you're thinking ill of the leader of that ministry? N'akugaana n'okukolimira omugagga. He even refuses you to curse the rich, Ne w'obeera mu kisenge. even in the bed chamber, in your Kubanga bed chamber. ekinyonyi For a bird eky'omu bbanga of the air kijja kutwala eddoboozi shall carry the voice, n'ekyo ekirina ebiwaawaatiro and that which hath wings kiritegeeza ensonga zo. shall tell the matter. Bamalayika The angels, tebabeera n'ebiwaawaatiro. don't they have wings? They take your sound. Batwala eddoboozi lyo. Nze sibeera gye mubeera. I don't stay where you stay, N'ebyo munjogerako ne bemundowoozaako mbimanyi. but I know what you speak about me and what you think of me. Ne bw'olowooza nti siraba siwulira. Even when you think that I Ne cannot see or location hear you. bw'otyo. It's the same with your location leader. Kyenkugambye nti ne pulezidenti tabeera ku buli kyalo. That's what I told you, that even the president is not on every community. Drone zibanona. But those who speak bad of them are taken by the drones. N'aboogera ku principle ennaku zino bafuna ebisago. Even those who speak about the principle get wounds. So nga mu Uganda tulina principle omu. Gamba nti amiina. Amen. Tuddeyo mu Basesalonika. So even your thoughts N'ebirowoozo byo biteekwa okulaga obwesigwa. must be faithful. Era ekirowoozo ekibi kiba kijja eri omukulembezeewo ng'okigobaawo ng'ogagwe sitaani genda. When an evil thought is coming about your leader, you cast it out of your life. Kubanga waliwo ebinyonyi ebirina ebiwaawaatiro Because there are birds with wings ebigenda okutwala ensonga ye eri kabaka n'eri omugagga. Omukazi tumuweereze naye etamye. we are serving that woman, but I hate her. Kati Sesanga agenda kuba mugole. Sesang is a groom Mu Gw'ekkumi awo. in October. Enkya tugenda kumulanga wano. Tomorrow we're having a launch here.
kati ng'addayo amaze okuwasa omukyala He goes back home after getting married, ng'amuyingiza mu kisenge. takes her to the bedroom. Amanyi nze kye ndowooza You know what I think? kati ke mmaze okuwasa Now that I've wedded you, kiri ekya Butayi tukiveeko. we should leave the Butayi thing. Naffe tukole ekyaffe. Let us also do our own. Siriiyo. I'm not there. But the birds with wings, Naye ebinyonyi ebirina ebiwawaatiro, the ministering spirits, the angels, emyoyo egyo egiweereza gye tuli bamalayika, they will bring me the information. bijja kundeetera obubaka obwo. Because our call is to be faithful. Kubanga twayitibwa kubeera beesigwa. Tell your neighbor you must be faithful. Gamba mulirwa naawe oteekeddwa okubeera omwesigwa. Okay, verse 14. Onyolwa 14. 1 Thessalonians 5:14. Abaserosalonika ekisooka 5:14. Now, Era we exhort you, tubabuulirira brethren, abooluganda, warn those who are unruly. Munenyenga abatatambula bulungi. Comfort the faint-hearted. Mugumyenga abalina omwoyo omunafu. Uphold the weak. Muyambenga abatalina maanyi. Be patient with all. Mugumiikirizenga eri bonna. Give me the NIV. Let me see what the NIV says. Okay, let's look at. Okay. Make sure that nobody pays back wrong for wrong. Mukakase nti tewali muntu asasula bubi na bubi. But always try to be kind to each other. Naye mubeerenga bakisa eri buli omu. And to everyone else. Era na buli muntu mulala yenna. He says, make sure Mukakase that you don't pay wrong for wrong. nti tosasula bubi na bubi. Kituufu. That's right. Sometimes omukulembeze ayinza okukola ekintu ky'otoyagala. Sometimes your leader may do something you don't Ayinza like. okugamba ky'otoyagala. They may say something to you you Ayinza don't okutuma like. gy'otoyagala. They may send you to do something you don't like. Ayinza okusindika mu kintu ekirala kyonna. They may send you to something you don't want to do. N'owulira nga toyagala. And you feel you don't want to do it. Naye agambye But he's told you, mu bwesigwa in faithfulness, tosasula bubi na bubi. don't pay wrong for Naye wrong. tuli mu kyaki tuli baweereza. But in a church and we are Oli mu ministers, kweweerera mukulembeze. Kaakoze ekyo. you're saying that if he has done this, Kye ŋŋenda nange omukola. what I'm going to do. Abamu toyogera. Some of you don't speak it out, Naye olowooza. but you are thinking. Jjukira. Remember, Agambye kabaka tomwogerako ate tomukola ki? he said, do not speak bad about the Tomulowoozaako king. bubi. Do not curse the king, neither think bad about him. Ebintu ebibi abantu bye bakola byonna biva mu birowoozo byabwe. All the bad things that people do come out of their minds, Your thoughts. their thoughts. You plan in your thought. Oteekateeka ky'ogenda okukola mu Nange ngenda ndowooza mukola yo. ekintu. I'm going to do this Nange thing. ngenda muddiza omuliro. I am also going to retaliate. Nange sijja kukuŋŋaana. I will not go Nange fellowship. sijja kusaba. I will not go for Ne prayers. bw'anaŋŋamba ekintu sijja kukikola. If they tell me to do something, I will not do it. That is unfaithfulness. Obwo butabeera bwesigwa. That is not being loyal. Obwo butabeera You mwesigwa. need to have that mind of loyalty. Oteekeddwa okubeera n'endowooza eyo So remember, I'm ey'obwesigwa. explaining what the word loyalty means. Jjukira nti ndi kunnyonnyola kigambo bwesigwa kye I've not kitegeeza. started teaching about it, Sinnatandika but kisomesaako. I'm giving you what the word loyalty means. Naye ndi mu kkuwa ki kye kitegeeza. Now, Kati can we go into Hebrew tugendeko and look at the word loyalty? mu Lwebbulaniya tutunulire ekigambo bwesigwa. When you use the Hebrew interpretation, Bwe tukozesa Olwebbulaniya, these are some of the words that mean loyalty. bino bye bigambo ebitegeeza Bye bimu obwesigwa. ku bigambo. Bye bimu ku bigambo ebitegeeza It obwesigwa. means to foster as a parent. Kitegeeza okulera ng'omuzadde. So, faithfulness in loyalty, Obwesigwa mu mu bwesigwa, bwesigwa ebigambo bye bimu, it's like you become a parent that is fostering. kibeera nga gwe okufuuka omuzadde alera omwana atali wuwo. You are taking care. Olabirira. You care for them. Ng'omufaako. You have a firm faithfulness. Nga olina obwesigwa obuggumidde. You see, when somebody is firm Omuntu bw'aba ng'anywedde. and the leader knows that among my people, this person is firm, Nga n'omukulembeze akimanyi nti mu bantu bennina ono ye anywedde.
They trust them. bamwesiga They open themselves to them. n'amwebikulira n'amuwa ebyama bye. But there are some people you test them. Naye waliwo abantu boogezesa You tell them one small thing. n'obaka akantu katini nnyo k'omugamba This. kano, And the next thing you hear, he has told it to the other one, he has told it to the other one, he has told it to the other one. Say, ky'oddamu okumanya ng'akisaasaanyizza buli wamu. firm. Obunywevu obwo If you are in this church, bw'oba oli mu kkanisa eno in your locations, mu matabi gammwe you must be muteekeddwa okuba nga munywedde, firm to your leader, firm to your location. ng'onywedde eri ettabi lyo n'omukulembeze waalyo. In Hebrew, Mu he Lwebbulaniya also gives another interpretation. kituwa enzivuunula endala, To believe in. okukkiririza mu, You believe in that person. okkiririza mu muntu oyo. But because that person is a human being, Naye olw'okuba omuntu oyo naye muntu, he may do a few mistakes. asobola okukolayo ensobi entonotono, He may do a few things that are not right, asobola okukolayo ebintu ebitali bituufu, but you believe in them. naye n'osigala ng'omukkiririzaamu. Personally, I've gone through a few hard times. Nze ng'omu nina ebintu bye mpiseemu ebibadde ebikalubo, Life threatening, ebitiisa n'obulamu, ministry threatening. ebintu ebitiisa n'obuweereza, Where people look at you and they are like, hey, anaddamu okuweereza. ng'omuntu akutunira n'abuuza will he serve again? But in such a time, Naye mu biseera you ng'ebyo don't need critics. teweetaaga bantu bavumirira, You need people who believe in you. weetaaga bantu abakukkiririzaamu. You see, when somebody is going through a hard time, Omuntu bw'aba alina akaseera akazibu k'ayitamu, he's going through a hard time. abeera ayita mu kaseera Don't be kazibu, part of the hard time. teweegatta ate naye tofuuka kitundu ku kaseera kazibu k'ayitamu. If somebody is carrying a burden, Omuntu bw'aba alina omugugu gwe yeetisse, don't be part of the burden. naawe teweegatta ku mugugu ogwo, Be the lifter of the burden. wabula beera oyo amusitulako omugugu Be an ogwo, encourager. beera omuntu amuzzaamu amaanyi. I remember there's one pastor Nzijukira waliwo omusumba when I omu, was going through a very hard time. bwe nali nina akaseera akazibu ke mpitamu, My life was a mess. obulamu bwange bwali butabuddwatabuddwa, My ministry was at a stake. obuweereza bwange nga nabwo I buli was bubi, between continuing with ministry or giving up. nga ndi awo mbula kuwanika oba kweyongerayo neebuuza. And one pastor talked to me Omusumba omu n'ayogera in the nange whole of Uganda mu Uganda yonna, and said, he looked at me and said, Frank, yantula n'agamba, Frank, you are my friend. oli mukwano gwange, No matter what you're going through. si nsonga ki ky'oyitamu. He even took it to the next level. Yayo kitwala ne ku He ddaala said, eriddako, even if you stop being a Christian and a pastor, n'aŋŋamba ne bw'onooba nga tokyali musumba oba mulokole, and you become a wizard, n'ofuuka omulogo, you are my friend. ojja sigala oli mukwano gwange. Now, how many people like that Bantu bameka abali bwe batyo that you have? b'olina? At that same time, Mu kiseera ekyo kye kimu, some of the members of the church abamu ku bammemba b'ekkanisa were sitting in small groups. baali batuuza ng'obubondo obutono. Tumugambeko. We should tell him out. Inayitiridde. Oh, he's too much. Somebody outside my church Wabula omuntu atali mu kkanisa yange is saying to me, aŋŋamba, no matter what you go through, k'oyite mu kiki, and let me tell you, era kankubuulire, that statement ekigambo ekyo kye yaŋŋamba has never left my heart. tekivanga mu mutima gwange. A few times I meet him and we talk, Emirundi egimu musisinkana ne twogera, and I testify about that. n'enziramu I n'ekimugamba. tell people about what he said to me. Abantu mbagamba kye yaŋŋamba, But also I tell people naye era ŋŋamba what abantu, some of the people in the church were saying. abamu ku bantu b'omu kkanisa bye baali I may boogera. not mention names, but I know them. Nnyinza obutayogera mannya naye mbamanyi. They sat in small groups. Baatuulanga mu bubinja obutonotono. What will happen Kiki ekinaabaawo if something happens in your location singa wabaawo ekituukawo mu ttabi lyo, and your location leader, ng'omukulembeze your w'ettabi lyo worship leader, your usher leader, akulembera okusinza oba your omukebezi evangelist leader oba akulembera okubuulira enjiri, falls into a problem, singa abaako ekizibu a kyagwamu, trouble, a sin, ekibi kyagwamu, what will you do? ogenda kukola ki? Nowe. Kangende nonye church endala church nyingi. Let me go look for another church. The churches are too many. But if you are not a person
who is faithful, naye bw'obanga toli muntu mwesigwa I don't care how many churches you go to. sifaayo makanisa ameka g'otabaalamu, I don't care how many companies you go to. sifaayo kampuni mmeka I don't care z'otabaalamu, how many organizations you go to. sifaayo bitongole bimeka Because by'onaagendamu, each of those that you go to, kubanga ku buli kimu mu ebyo by'ogendamu you will find something bad or something not good happening there. ojja kusangayo ekitali kirungi kye bakola. So you keep journeying around. N'olwekyo ojja kgenda mu maaso na You go kwetooloola, here, you live there. You ogenda wano find n'ovaawo, something bad, you go there. Then you bw'osangayo go ekibi there. ng'ovaayo n'ogenda Before ewala, you know it, onooba tonnamanya, you die useless. ojja kufa nga tolina mugaso. That man's statement Omusajja eyo ebigambo bye yaŋŋamba kept me going even when I was alone. byansigaza nga ŋŋenda mu maaso newankubadde nali nzekka, But after I had gone through naye bwe the namala shadow of the valley of death, bwe namala oyita mu kiwonvu eky'olumbe ekyekisikirize, ekyekisiikiriza eky'okufa, then many people, abantu bangi nnyo they said, man of God, ne bagamba musajja wa Katonda you are powerful. oli w'amaanyi, Man, we love you. tukwagala, We believe in you. tukukkiririzaamu, We respect you. tukussaamu ekitiibwa. No, Nedda, I don't need it now. sikyetaaga kati, I needed it then nali nkyetaaga luli when I was deep in the valley. bwe nali nga ndi wansi eri mu kiwonvu. And such people, you never forget them. Era abantu b'ekika ekyo toyinza kubeerabira, No, tosobola. you can forget everybody else, but such people Osobola okwerabira abantu bonna, naye abo who go with you through a very difficult time. abayita naawe mu biseera ebizibu ennyo. Some of you locations and location leaders, Abamu ku mmwe abali mu matabi n'abakulembera amatabi, your locations are still small, amatabi gammwe gakyali matono, but they are going to grow. naye gagenda kula, They are going to grow. gagenda kula, They are going to become successful. gagenda kula nnyo. Your pastor will park such a car. Omusumba wajja kuba n'emmotoka bw'eti agipaakinge, He will have a beautiful house. obeere n'ennyumba ennungi. He will have a beautiful house. Ng'olina ennyumba ennungi, Ajakuba. ajja kuba n'ennyumba ennungi They'll have good things. n'ebintu ebirungi. They'll be traveling the nations of the world. Bajja kuba batambula amawanga g'ensi, And then it will come to you era naawe kijja kutuuka gy'oli. how you treated them when they had nothing. Ojja kujjukira butya bwe wabayisaamu nga tebalina kye Or when balina, they went through the valley of the shadow of death. oba bwe baayita mu kiwonvu ekyekisiikiriza eky'okufa. That's when I learned to say, Bwe ntyo bwe nayiga okugamba I shall not die, nti sijja kufa, but I shall live. wabula ndiba mulamu, To be a witness, okubeera to omujulirwa, testify okujulira of the miracles of God. ebyamagero bya Katonda. But everyone, Naye buli muntu, every church, buli kanisa, every minister, buli muweereza, every person buli muntu at one point ekiseera ekimu will go through a squeezed time. tuyitako mu kiseera ekinyigiriza, And the energy they need era amaanyi ge baba beetaaga is from men and women kwe kubaawo abasajja who n'abakazi say to them, ababagamba I believe in you. nkukkiririzaamu, I believe in you. nkukkiririzaamu, I'm praying for you. nkusabira, I believe in you. nkukkiririzaamu, I'm praying for you. nkusabira. Some people may not give you money, Abantu abamu bayinza obutakuba na ssente, but to hear those words, naye okuwulira ebigambo I ebyo, believe in you. nkukkiririzaamu, I'm on your side. ndi ku luuyi lwo. Those words might mean billions. Ebintu ebyo biyinza otegeeza obuwumbi gye Because bali, if you die in this state, kubanga bw'ofiira mu ngeri eno you will not get to that level of the good things. tojja sobola kutuuka ku ddala eryo ery'ebintu So ebirungi. you so much need men and women in this season of squeezing. N'olwekyo weetaaga nnyo abasajja n'abakazi mu kiseera kino eky'okunyigirizibwa. Spinning you like a cloth. Ensi ng'ekukkamula ng'olugoye. If the cloth could speak, Engoye singa zali zisobola okwogera, when you squeeze it, bwe tuba tuzikamula, it will say, ah, zanditugambye bannange that's too much. okamudde nnyo. And every man goes through that kind of time. Na buli muntu ayitako mu kiseera ekyo, And they need somebody to say, era nga yeetaagayo omuntu omugamba, you are being squeezed. weewaawo oli mukamulwa onyigibwa, We're soon putting you on the line. naye tunaatera okuteeka mu ttaka eryo, And when you dry, era bw'onookala tunaatera okuteeka ku people waya, dress you up bw'onookala abantu bajja kwambala, and you'll go everywhere.
era ogende buli wantu. So in Hebrew, Mu the word Lwebbulaniya loyalty ekigambo bwesigwa means to believe in, kitegeeza okukkiririzaamu, to be true, okubeera ow'amazima. Every leader needs men and women who are true. Buli mukulembeze yeetaaga abasajja n'abakazi ab'amazima, True to the vision, nga w'amazima eri okwolesebwa, true to the call, nga w'amazima eri okuyitibwa, true to the word of God, nga w'amazima eri ekigambo kya Katonda, true. nga w'amazima. You see, I can't be in 26 locations physically. Sisobola kubeera mu matabi 26 mu mubiri, I can be there spiritually. naye nsobola obbaayo mwoyo, I can be there through YouTube and TV, nsobola obbaayo okuyita mu YouTube ne TV, but not physically. naye mubiri. So whoever is there Kati yenna abeera eyo as gy'oli my representative abeera nkiikiridde, must be true ateekeddwa okubeera ow'amazima to me. gye ndi. Now imagine Teeberezaamu, one time omulundi gumu we shall have 2,000 locations. tujja kubeera n'amatabi 2,000, We shall have 5,000 locations. tujja kubeera n'amatabi 5,000, We shall have 10,000 locations. tujja kubeera n'amatabi 1,000 mulamba, We shall have thousands of bishops. tujja kubeera n'abalabirizi nga bali And mu overseers. 10,000 n'abannabbi, We shall have thousands of pastors. tujja kubeera n'abasumba bali mu We shall 10,000, have millions of followers. tujja kubeera n'obukadde bw'abagoberera. But if the people there are not true, Naye abantu abali eyo bataba bamazima. now you see we are just here. Kati olaba, We give you a small department. twakuwa ekitongole kitono, Tukuwaayo just ka department. tukuwaayo akatongole katono. G'okulembera abayimbi abo. You're leading those G'okulembera musicians, aba security. you lead the security people, G'okulembera aba usher. you lead the ushers, G'okulembera ababuliswendi. you lead the evangelists, G'okulembera ka group kano. you lead this group, Kulembera ka M12. you lead that M12. Ne ke batuula mu maaso go But the moment they sit before you, n'olyoka otandika you start to say, ebyo ebyoyo mubifeeko quit that. muwulire bye mbagamba. Listen to what I'm telling you. Tontawanya apoosa. Don't bother me with apostle. Buli kaseera apoosa. Every time apostle. Kati mwe ba location leader. Now to you location leaders, Temunnatandika kukkirizibwa kubuulira mu location zammwe. you're not yet allowed to start preaching in your locations. Naye bamemba bamwe bakuwaga. But your members are making you proud. Naawe tukwatemu. You also preach to us. Ate okusinga bwe ndaba olina ekigambo. And according to what I see, you have the word. Obwatuka. You can do it powerfully. Ate Katonda abakozesa. And the Lord is using Abamu you. mulina mulaba. You can see. Some of you can see. Mulina obunabbi mulaba. Mulina word of knowledge. You have the word of knowledge. Otunula omuntu n'omugamba ndaba. You can look at a person and Ate tell nga them I kyolaba can see. kituufu ky'olaba. And what you see is Ne accurate. bagamba tukwatemu. And they say you also preach to us. Otuziza kubira ebyapoose biri ku TV naawe You tukwatemu. also preach to us. Tukole ki? N'oyimira n'ogamba mumanyi You stand and say, you know what? nkiwulira. I feel it. Waliwo Mukama ky'aŋŋamba. The Lord is telling me something. Waliwo ekisituse mu nze. There's something risen in me. Ogenda okubalabalamu nga locations olina. When you calculate the locations you have, Bw'ozikutulako. when you break them off the church, Already oli mu nkumi z'abantu. you already have thousands of people. Let me tell you, Kankubuulire. and this is not a prophecy, Era buno si bunnabbi. you are going to be tempted like that. Mugenda kemebwa bwe mutyo. People bring money. Abantu bajja leeta ssente. Recently, Juzi, I'm coordinating the master class yenza kwanaganya master class for Apostle Grace. eya Apostle Grace. Somebody brought 6 acres Omuntu omu yaleeta yika z'ettaka 6 and is a member of Phaneroo, ng'ate memba wa Phaneroo. which Apostle Grace leads. Apostle Grace gy'akulembera. But somebody brought 6 acres to specifically master class. Naye waliwo eyaleeta ekazi 6 ez'ettaka nga za master And he class. said, these acres are for master class. N'agamba yiika zino ez'ettaka za master class. And all the members of the organizing committee, Bammemba bonna abatuula ku they kakiiko started akategeka making suggestions. ne batandika okuleeta ebiteeso. Naffe twewandiise. Let's also get ourselves registered. Kati ebintu bitandise okujja. Things have started coming. Naffe tuteekeyo erinnya mu register of companies.
Let's also register our name in the register of Tuteekeko companies. ndowooza kino, tuteekeko Let's use this Bible name, college, Bible College. abantu baleeta ebiteeso nga nsiriikiridde People bwe nti. brought their suggestions while I was quiet. Naye nga kye beerabidde, But one thing that that forgotten masterclass is part of Phaneroo Ministries is that International. Masterclass kitundu ku Phaneroo Ministries So they didn't know International. what I'm going to do Baali tebamanyi ki kye because ngenda I did kukola not make any responses. kubanga saabaddamu. When we're celebrating 2 years, Bwe twali tujaguza okweza emyaka I ebiri, took the documents of the 6 acres empapula za yika 6 ne nzikwata and gave them to the apostle. ne nzitwalira apooso Before over 2,000 pastors and leaders. mu maaso g'abasumba n'abakulembeze abasukka 2,000. But now, Naye I kati could have got excited by 6 acres. nali nsobola okukyamusibwa yika zino 6 ez'ettaka, But who knows? naye ani amanyi Maybe 100 acres are coming. oba endala 100 zijja, Maybe a building is coming. oba ekizimbe nakyo kijja, Maybe an airplane is coming. oba oliawo n'ennyonyi naye ejja. And it can be hindered just by 6 acres. Zino yiika 6 ne zikiziyiza okujja. Now, after we gave out the documents, Bwe twamala owaayo ebiwandiiko now people byazo, started coming to me. abantu ne bajja gye ndi. Apostle, you are right. Apooso naye oli mutuufu. Same people who are making suggestions. Abantu abaali baleeta ebiteeso byabwe Now they're saying, Apostle, you're right. ne bagamba apooso naye oli mutuufu. So even you, locations, Kati nammwe amatabi, somebody might come to your location omuntu ayinza okujja mu ttabi lyo and say, I'm giving you an acre of land. n'agamba nkuwadde yiika y'ettaka, Put your church there. ekkanisa yo gizimba awo. And they ask you, in which names should we put it? Ne bakubuuza tugiwandiise mu mannya ki? And you say, my name N'ogamba erinnya lyange is Archbishop, ye Archbishop, the general overseer, the one and only omu yekka. Nabwami. And after that, Ekyo bwe kiggwa, you know what you do? omanyi ky'okola You start telling the people, ng'otandika ogamba abantu, but why do we need Nakurabi? naye kati naakulabye tugyetaaza ki? God has given us land. Katonda atuwadde ettaka, He has given us a rich man atuwadde omusajja omugagga and a family. ne famire. Look at our offering. Ye mutunuulire ebiweebwayo Let's byaffe, build our own church. twezimbire ekkanisa Why eyaffe. is Restoration Assembly? Why? Lwaki? And people are very funny. Era abantu beewuunyisa, They will call you names. bajja kuyita amannya. Our man of God, Musajja wa Katonda our waffe, woman of God. mukyala wa Katonda waffe, You are a woman of God. oli mukyala wa Katonda You nnyo, are a man of God. oli musajja wa Katonda nnyo. Prophesy over me. Bannayendagulaako. You are being tempted. Okemebwa. And now we are still talking of locations in Kampala and Wakiso. Tukyayogera ku matabi agali mu Kampala ne Wakiso mwokka. Some of you locations are going to have locations in London. Naye abamu ku mmwe amatabi You're gammwe going to gagenda have tuuka locations in London, America. gagenda tuuka mu You're America, going to have locations in Australia. gagenda kubeera mu Australia, You're going to do it in South America. mugenda beera nazo mu South America, You're going to have it all over the world. mugenda beera negwo mu nsi yonna. And now the temptation becomes bigger Olwo ekikemo nakyo kirinnye, because somebody gives you a piece of a building in London kubanga omuntu akuwadde ekizimbe mu London and then they ask, ne babuuza which names? tuteeke mannya ki? Okay, kino ekizimbe kiri mu pounds. This building in pounds, Nsitule empapula zaakyo. get its documents Nzitwalire omusajja ali enaakulabye. and take them to a man in Nankulabye. Simanya apostle. Apostle. Mukama atuwadde ettaka. The Lord has given Eranga us land. You automatically declare yourself Weerangirirawo lwatu as the man and the woman of God. ng'omusajja oba omukazi wa Katonda. But what is God calling us to be? Naye Katonda atuyita kuba When ki? we talk about loyalty, Bwe twogera ku bwesigwa, we are talking of being true. twogera ku kubeera b'amazima. True. Ab'amazima. When you are tempted to denounce, Bw'oba okemeddwa okwegaana, have you had people who denounce their parents? wali owuliddeyo abaana abeegaana bazadde baabwe? Yes. Gye bali. Have you had parents who denounce their? Wali owuliddeyo abazadde abazaalukuka abaana baabwe? My sister has a daughter.
muganda wange omuwala Mwannyinaze. mwannyinaze alina omwana ow'obuwala She goes to a relatively good school. asomera mu ssomero ddungi But my sister is not yet wealthy, with all these. naye things. mwannyinaze tannaba kugaggawala nnyo nnyo But there's some kids in that school waliwo abaana mu ssomero omwana whose gy'asomera parents visit driving. ng'abazadde baabwe babakyalira beevuga If my sister is to visit, she has to use a boda boda. mwannyinaze bw'aba wakukyalira mwana agendera ku booda So the girl told her, kati omwana ono yamugamba Mommy, don't worry. maama tofaayo Don't come to school. tojja kunkyalira You just give me all the money I need. sente zonna ze neetaaga gwe zimpe nga ŋŋenda Or oba send the boda man, sindika owa booda but not with you. naye nga takuleese Why? lwaki She doesn't want to identify with the mother who is coming on a boda. tayagala bamanye nti maama we agira ku booda That's people, that's children. abo be bantu be baana I was seeing a story of a certain woman. She lives in America. nina emboozi gye nalaba ey'omukyala ali mu america She denied her son. yazaalukuka omwana we Yamwega. yamwegaana She doesn't want people to know that this is her son. tayagala abantu bamanye nti oyo mutabani we But God is calling it to be true. naye katonda akuyita okuba ow'amazima You are growing, okula you are expanding. ogaziwa 26 locations now. amatabi 26 kati Before the end of this month, we should have more. omwezi guno gunaba tegunnaggwako tujja bba By tweyongeddeko December, we should have more. bwe tunatukira mu desemba gajja kubeera Because we geeyongeddeko are continuing to open up. kubanga tugenda maaso n'okuggulawo And when we trust you with the location, era bwe tukwesigisa ettabi you must be true. oteekeddwa okuba ow'amazima You must be faithful. oteekeddwa okubeera omwesigwa You must be trustworthy oteekeddwa okubeera omwesimbu with the people, eri abantu with the people, n'abantu to the people, eri abantu property, ebintu money, ssente honor, ekitiibwa glory, ekitiibwa success. okuyitamu All those things are going to happen to you. ebintu ebyo byonna bigenda kubaako And they'll call for faithfulness. era bijja bba byetaaga okuba So omwesigwa as I close, let me give you a couple of words. nga nzigalawo kambeweko ebigambo bye mbawa Then we'll have a 10-minute discussion on our tables. tujja kubeera n'okwogera kwa dakiika 10 ku mmeeza zaffe And then we shall continue going like that. olwo tujja Then I'll give you kweyongerayo another session. tujja kukolayo ekitundu ekirala So to be true, okubeera ow'amazima assurance. obukakafu That is in the word loyalty. When you interpret it in Hebrew, it means assurance. ekigambo obwesigwa bwe tukivuunula mu lwebbulaniya kitegeeza bukakafu Assured. okuba omukakafu Can I be sure nsobola okuba omukakafu that if I'm not here, you are there? nti bwe mba siriiwo wooli If you say you will come, you'll come. bw'ogamba nti ojja kujja ddala ojja kujja If you say you'll do it, you'll do it. bw'ogamba nti ojja kikola nga mazima ojja Can your kikola location leader trust you? omukulembeze w'ettabi lye asobola okwesiga If he sends you to Kazinga, bw'akusindika mu kazinga is she or he assured? mukakafu gy'oli If he sends you to Katanga bw'akusindika mu katanga or Kalerwe oba ekaleerwe or Chitintale, oba mu kitintale will you give the right figures? ojja kuwaayo emiwendo emituufu Some of you think when you give bigger figures, then you are touching me. abamu ku mmwe mulowooza bwe mwogera emiwendo eminene egitaliiyo mbwolwo nga mpulira bulungi Yes, I like the bigger figures. kituufu emiwendo emirungi eminene But it's njagala okay if you tell me we are 10 naye tekirina buzibu nga matwabadde 10 and then we work hard to make you 20. n'ofuba nnyo okulaba nga mweyongerako We. ne tukola wamu okulaba nga We work tweyongerako together, we pray together, we encourage you. ne tukolera wamu ne tusabira wamu ne tuddizibwamu Then amaanyi you wamu become 50, then you become 200, then you become mufuuka 1,000, ataano then you become 200 10,000, then you ne become mufuuka omutwalo And then one day we'll look back olunaku olumu ne tunula emabega and we see where you came from. ne tulaba gye wava True and faithful. ng'obadde w'amazima era mwesigwa Loyalty. obwesigwa Tell them about loyalty. gamba mulirwanaawo obwesigwa Say it again. kiddemu And then ekirala it means to take to the right hand. kitegeeza pardon, To take to the right hand.
okuyimirira ku mukono ogwa ddyo. People usually say, let me put it this way. People usually say, abantu bagamba this is my right hand man. ono ye musajja wange Ono ye gwa ddyo gwange. ono gwa ddyo gwange Gwakubiri gwange. gwakubiri gwange. But how many of you still have your gwakubiri? But how many of you still have your Some right of you hand have man? changed your gwakubiri again and again. Abamu ku mmwe Leero ono ye ogwokubiri wammwe gwakubiri wo ogenda okulaba nga n'olonda omulala ogenda okulaba nga n'olonda omulala gwakubiri. He's your right hand person. ye gwakubiri wo. Even if you're not there, Ne bw'oba nga toliiwo you are sure obeera mukakafu that they are there for you. nti weebali ku lulwo. They are going to carry the church. Bagenda kusitula ekkanisa okugitwala mu maaso. They are not going to break it. Tebagenda They are kugimenya going to encourage it. wabula bagenda They are gizzaamu going to amaanyi. build it. Bagenda gizimba. They are going to lift it. Bagenda gisitula. Some of you, I'm teaching you these things at the beginning, Abamu ku mmwe ebintu bino mbibasomesezza ku that ntandikwa. you will not go through what your brothers and sisters went through. Muleme kuyitamu ebyo baganda bammwe bye The baayitamu. church in Uganda today Ekkanisa mu Uganda leero is very small. ntono nnyo. And one of the reasons why it is small, Era emu ku nsonga lwaki ntono, we have very few men and women who are trustworthy. tulina abasajja n'abakazi batono abeesigwa era nga beesimbu. Many churches started as breakaways. Amakanisa agamu gatandika nga ag'okubotola. Bakumenya, Bakumenya. amenya kweno n'atandika wali n'amenya. Mumenyako bumenya. You break off apart and go start somewhere. In Buganda, Mu Buganda, let me talk about Buganda. kanjogere ku Buganda. If a man had a son Omusajja bwe yazaalanga omwana omulenzi, and this son becomes of age, omwana ono omulenzi n'akula, he would take the hand of his son, ng'akwata omukono gw'omwana gwa mutabani go we, to part of his land n'agenda ku kitundu ky'ettaka lye, and measure n'amupimirako 7 yards. myaka 7. 7 yards. Entamu yaadi 7. 7, 7, 7, 7. Yaadi 7 buli luuyi. And said to him, N'amugamba build your house. awo zimbawo ennyumba yo. Then we'll go to his coffee plantation. N'agenda mu mmwanyi ze, Count 10 or 20 trees. n'abala emiti 10 oba 20. I say, these are your coffee trees. N'amugamba kati gino gigyo. Go to his banana matoke farm. N'agenda mu lusuku lwe, Count 7 trees. n'abaamu by'abalamu ebitooke ebikolo. I say, this is yours. N'amugamba bino bibyo. And then takes him to an empty space N'amutwala mu kibangirizi, and measures n'apima. and say, whatever you want to grow, N'amugamba buli kyoyagala okusimba grow there. kisimba awo. That is the system Eyo y'enkola which sends out sons. efulumya abatabani. But if you wake up in the morning Naye bw'ogolokoka ku makya and your son is not in the house ng'omutabani wo mu nnyumba taliimu, and he has a hole, ng'alina amaka agage, he has a hole. ng'alina enkumbi, Iso najjolo. Osingana atema emiti n'omuka otema gyaki. you find him cutting trees and ask him, why are you cutting them? Naga ngenda kwesimba. And he says, I'm going to build for myself. Ogenda kuzimbawo. Where are you going to build? Ngenda kuzimbawo. I'm going to build over here. Ogenda okulaba ng'ayingidde mu lusuku. You see him going to your banana Ng'atemayo plantation. enkota z'amatooke. He cuts some bananas from kula n'otuuka mu myaka egifuluma. Naawe tujja. Totandika kika kikyo. Don't start your own clan. Obadde wa mamba. You're of a Mamba clan. Oga kati tetuli bantu. You say now we are of the Ngeye clan. Abamu abaana batandika n'ekijja ekyabwe. Naga ze tandise ekijja ekyange. Some people get even their burial site.